Bonjour, bienvenue à Fribourg. Je reconnais quelques visages d'étudiants que j'ai eus dans mes cours de bachelor. Pour les autres, je me présente, Olivier Furer, je suis le président du département des sciences du management. Je suis aussi professeur de marketing ici à l'université. Ça fait maintenant bientôt 10 ans. Et je suis là pour vous présenter l'offre de master, ou en tout cas la première partie de l'offre de master du département des sciences du management. Notre département offre 4 masters différents, un master plus généraliste que je présenterai tout à l'heure, et puis 3 masters spécialisés en comptabilité et finance, en marketing et en international business. Tout d'abord, ma première tâche va être de vous convaincre de venir à Fribourg. Pourquoi Fribourg? Avant de venir à l'université. Fribourg, en tant que ville universitaire, a un certain nombre d'atouts à faire valoir. C'est d'abord une université à taille humaine, relativement agréable, avec des contacts proches entre les étudiants et les élèves, et puis un campus qui est relativement moderne par rapport à d'autres universités. On a une université qui est aussi multilingue et multiculturel. Multilingue parce que, pour ceux qui ont fait leur bachelor ici, on a le choix entre l'allemand et l'anglais, l'allemand et le français. On rajoute l'anglais dans nos masters. Et puis multiculturel parce que l'on a aussi bien du côté des étudiants que des enseignants, des gens qui viennent de tout horizon. Fribourg, en tant que ville universitaire aussi, a un certain nombre d'atouts. C'est une ville universitaire, comme son nom l'indique, on va avoir une population d'étudiants importante, plus de 10 000 pour notre université, avec l'ensemble des activités qui intéressent ces étudiants, que ce soit les bars pour le samedi soir ou d'autres activités. Et puis, comparé à d'autres universités, Fribourg, c'est quand même un lieu qui est abordable financièrement pour y vivre en tant qu'étudiant, comparé à d'autres villes comme Zurich ou Genève. Et puis finalement, ce n'est pas une si grande ville, Fribourg, et puis on est rapidement dans la nature. On a aussi la possibilité, en tant qu'étudiant, d'aller faire du ski en hiver ou d'aller se baigner dans des lacs proches, même si les lacs qu'on vous a mis sur cette photo sont plutôt le lac de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, plutôt que le lac de Gruyère. Mais c'est pas si loin. Ensuite, après être venu à Fribourg, pourquoi venir faire son master dans notre département, dans notre faculté de sciences économiques et sociales et du management? Tout d'abord, et ça c'est une des différences importantes par rapport à la plupart des cursus en bachelor, c'est qu'on a une orientation recherche et une volonté de la plupart des professeurs d'intégrer leur recherche dans leur enseignement. L'idée, c'est d'avoir un enseignement à jour avec les avancées de la recherche intégrées dans l'enseignement, mais ce n'est pas que des programmes purement scientifiques, académiques, basés sur la recherche. Il y a aussi une volonté d'intégrer la pratique, et dans la plupart des cours, un certain nombre d'entreprises viennent présenter leurs activités, présenter leur stratégie marketing, présenter leur façon de s'internationaliser. Donc, on va chercher dans l'ensemble des programmes qu'on vous offre d'avoir un équilibre entre recherche et pratique pour que les deux pôles puissent interagir. Ensuite, on a également un certain nombre de professeurs très motivés à vous offrir. Dans le département, on a des professeurs qui sont spécialisés dans l'ensemble des branches du management, que ce soit la comptabilité, la finance, le marketing, l'internationalisation, la stratégie, et chaque branche a pour la plupart 2 professeurs, un professeur ou une professeure germanophone, l'autre francophone, et puis chaque
professeur est aussi capable d'enseigner en anglais. L'idée de mettre en avant le plurilinguisme dans nos programmes. Et puis, si on se compare à d'autres, un des avantages de Fribourg, c'est sa taille relativement modeste. On ne veut pas dire petite, mais modeste, qui permet une interaction directe entre les professeurs et les étudiants. On sait que dans certaines grandes universités, en Suisse ou ailleurs, il faut se battre pour même avoir un rendez-vous, non pas avec le professeur, mais avec les assistants du professeur. Le professeur étant une personne qu'on voit une fois par semaine, de loin, dans un grand auditoire. Ici, à Fribourg, on a la possibilité, en particulier dans les cours de master qui sont relativement interactifs, d'interagir justement avec ces professeurs, de poser des questions, de discuter, de développer des idées ensemble. Et c'est souvent cette manière-là d'enseigner qui va permettre d'approfondir les sujets, ce qu'on demande en master. Et puis, c'est également quelque chose qui est apprécié de nos étudiants ici. Quelques citations tirées des évaluations annuelles que l'on fait des cours, où on met justement en avant, où les étudiants mettent souvent en avant l'attrait ou l'avantage de ce contact direct avec les professeurs. Quelques caractéristiques générales également de l'ensemble des 4 masters que l'on vous propose. Le fait de pouvoir étudier en plusieurs langues. Vous verrez que dans la plupart des masters, il y a la possibilité de choisir vos cours et certains cours vont être donnés en français, d'autres en anglais, d'autres en allemand, avec la possibilité, si vous choisissez bien vos cours, d'avoir un master avec une mention bilingue ou une mention trilingue qui, sur le marché de l'emploi, est relativement important, d'après ce que nous ont dit nos anciens étudiants. L'expérience interculturelle, je l'ai dit en début, on a des professeurs et des étudiants qui viennent de différents horizons. On a aussi, dans les masters qu'on propose, la possibilité de choisir d'abord de notre master en International Business, qui est interculturel par définition, mais même dans d'autres masters, la possibilité de suivre, par exemple, un séminaire ou un cours comme X-Culture Project, qui est un projet en collaboration avec des universités partout dans le monde où les étudiants vont travailler en équipe virtuelle avec des étudiants d'autres universités pour résoudre des problèmes de gestion d'entreprise. Et puis, encore un point important qui se lie à cette multiculturalité, c'est la possibilité, et c'est quelque chose que l'on encourage fortement, de se déplacer, d'aller faire un semestre de type Erasmus dans une autre université, que ce soit en Europe ou plus loin, et puis aussi la possibilité d'avoir des doubles diplômes avec un diplôme de Fribourg et d'une autre université. On a un certain nombre de partenariats qui permettent de le faire. Donc, c'est aussi quelque chose d'important et d'attractif de pouvoir aller passer un semestre à Barcelone ou à New York pour voir aussi quelles sont les différences culturelles en termes d'enseignement. Un des attraits aussi, une des différences fondamentales entre nos programmes de master et ceux qui sont offerts dans beaucoup d'autres universités, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme fixe, il n'y a pas des cours, il y a certains cours imposés, des cours de base imposés, mais la plupart des cours sont des cours à option que vous choisir. Vous allez pouvoir construire votre propre programme en choisissant parmi les 8 modules que l'on offre à travers nos différents masters. Alors, bien entendu, dans le master en marketing, vous allez choisir le module de marketing, mais par contre, dans le cadre du master en management, qui est le plus généraliste, vous allez pouvoir donner une certaine couleur à votre master en choisissant plutôt des cours en finance, en comptabilité, plutôt des cours en marketing ou en gestion des ressources humaines. En fonction de vos intérêts, c'est vous qui faisiez le programme. Voilà,
les 4 masters que l'on vous propose. Un master plus généraliste, le master en management, que je vais vous présenter un peu plus en détail dans une minute. Et puis 3 masters spécialisés, 3 spécialisations de gestion d'entreprise qui sont importantes. Tout d'abord, accounting and finance, la comptabilité et la finance, le côté hard data de la finance. Qui est important dans la gestion d'entreprise, un master plus ouvert sur le monde en International Business and International and European Business, master qui est le seul qui est entièrement en anglais, avec aussi un certain nombre d'étudiants. C'est le master le plus interculturel qui attire des étudiants d'un peu partout dans le monde. Et puis, le dernier né des masters que l'on a mis en place, c'est celui de marketing. C'est le seul en Suisse romande de master en marketing, où on va pouvoir vraiment approfondir les différents aspects du marketing stratégique, le marketing des services, et puis aussi le côté plus moderne du marketing basé sur les bases de données, sur les réseaux sociaux. Il y a la possibilité d'approfondir ces différents éléments. Mais je laisserai ma collègue vous présenter ce master plus en détail. Le master généraliste, le master en management, c'est un master qui permet d'aborder les différentes fonctions dans l'entreprise, d'approfondir également les sujets qui vous intéressent le plus, tout en conservant un regard sur les autres fonctions. Les dirigeants d'entreprise, on peut pas, en tant que dirigeant d'entreprise ou futur dirigeant d'entreprise, vous ne pouvez pas que vous spécialiser en marketing et puis gérer l'ensemble de l'entreprise. Il faut avoir des compétences aussi ou des connaissances sur les autres fonctions, et ce master va permettre justement d'aborder l'ensemble des fonctions de l'entreprise tout en se spécialisant sur celles qui vous intéressent le plus. Dans ce master, vous avez le choix de cours à travers les 8 modules que l'on vous propose. Pour obtenir le master, il faut valider 3 de ces modules. Pour valider un module, il faut atteindre 18 crédits, c'est-à-dire 4 cours dans chacun des modules. Et puis, vous avez la possibilité de choisir dans d'autres modules. Il y a 4 cours à choix qui peuvent être choisis dans d'autres modules, dans d'autres départements de la faculté ou même dans d'autres facultés de l'université. Et puis, pour compléter le travail de cours, un travail de master de 18 crédits, qui est un travail académique, scientifique, où vous allez développer votre propre recherche et écrire un rapport pour conclure votre programme. Voilà, en quelques mots, ce master en management. À quoi est-ce qu'il aboutit? Voici quelques idées de fonctions que les étudiants qui ont suivi ce master ont pu obtenir, que ce soit responsable de la comptabilité d'une entreprise, responsable du marketing, analyste financier ou consultant en stratégie d'entreprise. Voilà quelques exemples. Très bien. Je vais passer la parole à mon collègue pour le master en comptabilité et finance. Et puis, si vous avez des questions, je me tiendrai après la présentation à l'extérieur pour aider à vous y répondre. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Franck Missonnier-Pirat, je suis professeur de comptabilité ici à l'Université de Fribourg et je vous présente notre master Accounting and Finance. Alors, caractéristique de ce master, on se spécialise, effectivement, comme l'un des 2 autres suivants, en comptabilité et finance. L'idée, c'est d'approfondir, bien sûr, vos connaissances de bachelor, quelle que soit l'origine de votre bachelor, mais avec un minimum de prérequis en finance et en comptabilité. De faire de vous, pourquoi pas, tout en bas, de futurs experts comptables, pour ceux et celles qui seraient intéressés par cette profession. Mais sinon, de vous préparer au métier de la finance, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. De plus en plus de grandes communes, de cantons, d'États ou d'organismes à but non lucratif, voire d'ONG, ont besoin de spécialistes en comptabilité et ou en finance. Alors, les caractéristiques de ce master, vous avez un certain nombre de cours théoriques, mais aussi des cours très pratiques.
donnés soit par des professeurs de l'université, soit aussi par des praticiens ou praticiennes, bien entendu. Notamment, par exemple, les cours d'audit ou certains cours de fiscalité sont donnés par des externes au sens des praticiens. Un avantage aussi, vous avez accès à non seulement pour le travail de master, mais aussi pour la connaissance générale des entreprises, à des bases de données, DataStream, FactSet, qui sont aussi utilisées par des professionnels. On a ces abonnements, ils sont assez dispendieux, comme on dirait, mais ils vous donnent vraiment une profondeur de pratiquement toutes les entreprises cotées dans le monde entier. Vous avez un détail vraiment de leur gouvernance, leurs états financiers, beaucoup de choses très, très intéressantes. Avantage de ce master aussi, c'est sa flexibilité. Même si on vous spécialise, vous avez à vous concentrer sur l'un des deux modules. Mais vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre malgré tout. C'est soit, si vous préférez la finance, bah vous ferez plus de cours dans le module finance. Si c'est la comptabilité, plus de cours dans le module comptabilité. Comptabilité et contrôle. Hein, c'est pas uniquement le compta financier en tant que tel. Donc, vous devez valider au moins la somme des deux modules, 54 crédits. Pratiquement, c'est plus que 2/3 de tout votre master. D'accord? Mais avec un minimum de 18 crédits dans l'un des deux modules. Donc, si vous faites 18 en comptabilité, il faut en faire au moins 36 en finance. D'accord? Avec en plus, il reste quelques crédits, en plus 13 crédits et demi, ça vous fait 4 cours, j'ai une bêtise, 3 cours, en comptable, je ne sais pas calculer. 3 cours, soit dans un troisième track, soit en fiscalité, audit et fiscalité, soit en data analytics. Et enfin, 18 crédits, pour finir, de travail de master. Vous avez là 3 exemples de sujets de master, un travail de recherche, effectivement, qui peut répondre à une problématique que des entreprises cherchent à résoudre. Donc, ça peut être aussi un sujet qui vous amène ou qui vous aide, qui peut supporter votre recherche de travail. Bien entendu, là aussi, par bénéfice, vous avez d'autres cours à Berne et à Neuchâtel. Exemple de cours en anglais, ces cours existent, enfin ces cours existent, mais ils sont en anglais. Si vous êtes plutôt intéressé par le côté finance, voilà le type de cours que vous pourriez prendre. Je n'ai pas cité les cours en français et en allemand, en langue française et en langue allemande en finance, et d'autres cours plutôt en comptabilité. Ce sont les exemples en anglais, mais vous avez aussi d'autres cours en langue française et en langue allemande dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l'audit. Donc, ceux qui seraient plutôt intéressés par la corporate governance, voilà l'exemple, c'est que ce sont que des suggestions, le type de cours à gauche de l'écran plutôt à privilégier, ou ceux qui seraient plutôt intéressés par l'analyse financière, voilà le type de cours qui serait intéressant de suivre si vous êtes plutôt intéressé par l'analyse financière. Alors, les débouchés, effectivement plutôt en finance et comptabilité, donc ça peut être dans l'industrie, que ce soit pour être trésorier, contrôleur. Alors, contrôleur, le nom, il peut paraître un peu réducteur, vous ne contrôlez pas en tant que tel. Vous vérifiez que les plans stratégiques de l'entreprise sont corroborés par des chiffres. Est-ce qu'effectivement, imaginons, on s'attendait à lancer un nouveau service qui rapporterait tant de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le cas après 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. C'est ça, en fait, c'est une vérification de l'adéquation entre la stratégie d'entreprise et la performance qu'elle a pu fournir. Vous avez aussi, bien sûr, les métiers de l'audit, du conseil, les métiers, bien sûr, plus financiers, l'analyse financière, les banques d'investissement. Et enfin aussi, comme je disais, tout le secteur public a besoin de ces métiers, des spécialistes en comptabilité, contrôle ou finance. Une particularité de notre master ici à Fribourg, c'est que c'est un master qualifié. Alors, ce n'est pas nous qui nous décrétons qualifiés. Pour ceux qui veulent devenir experts comptables, vous avez notre ordre d'experts comptables en Suisse qui s'appelle Expert Suisse maintenant, qui a fait une réforme qui s'applique depuis cette année. Et vous devez avoir au moins un bachelor ou un master. Vous avez ensuite 4 ans de stage de pratique à faire si vous avez un bachelor. Et seulement 3 ans si vous avez un master qualifié. Et pour avoir ce master qualifié, il faut avoir validé au sein de notre master 30 crédits. Alors, j'ai mis la liste ici en financial reporting, comptabilité financière, en bookkeeping, alors c'est lié à la comptabilité financière, en gestion financière, financial management, ça peut être management accounting, les cours certains cours de finance de nos collègues de finance, analyse financière, etc. On a déjà plusieurs étudiants, même si la réforme commence cette année, déjà plusieurs étudiants qui ont eu leurs 30 crédits validés. Donc, on offre suffisamment de crédits, les 30, pour avoir cette équivalence.
L'excellence, vous gagnez une année. Donc, si jamais vous voulez faire expert comptable, vous pouvez quitter tout de suite, ou vous dire, je fais quand même un master, puis on verra, peut-être que finalement, avec mon master finance, je préfère me réorienter en autre chose. Et même après 1 an, 2 ans de pratique dans l'expertise comptable, certains se disent, non, je ne suis pas fait pour cela, mais au moins, vous avez déjà un master. Vous pouvez rebondir sur d'autres domaines, d'autres activités. Voilà ce que je voulais dire sur le Master Accounting Finance. Une petite correctif de notre président de département, les 2 photos du lac de Neuchâtel et de Morat, donc c'est bien dans le canton de Fribourg, les plus belles plages sont du côté fribourgeois. Pour ceux qui connaissent, bien sûr. Il fallait que je me vende un peu la partie fribourgeoise. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, il y aura l'apéritif pour juste après. Et je laisse maintenant mon collègue Dirk Morchette pour l'autre master. Merci. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Dirk Morschelt. Ich bin seit Lancierung dieses Masterprogramms verantwortlich für das Masterprogramm und bin aktuell auch Dekan der Fakultät. I will talk about the Master in International European Business. We do this in English because the program is fully in English. We launched this program already in 2007. Why? Well, because we see that internationalization obviously is a topic that influences every company around. Not only large companies, but even small companies are influenced in whatever way by internationalization, whether they have international procurement, whether they have international competition, they're going to have international supply chains, etc. Exports, I mean, for Switzerland as a highly globalized country, account for almost half of Swiss GDP. More important, I guess, Swiss companies, large Swiss SMEs, have over 11,000 foreign subsidiaries. That means you have the headquarters over here in Switzerland, but the subsidiaries are abroad, and you have to find a way to steer those subsidiaries, to monitor them, to coordinate them in a way on that. There are over 2 million people working for Swiss companies outside of Switzerland. So you have international HRM being very important for Swiss companies. Within, we have the Master in International and European Business. We still focus a lot on Europe, not only, but Europe is important because at the end of the day, more than half of the Swiss exports go to Europe. And when I talk about subsidiaries of Swiss companies, still more than half of them, or more than half of FDI stays within Europe, means the subsidiaries are likely to be in Europe. Not only, I mean, obviously emerging countries got more and more relevant on that. So we look also into this, China, India, Vietnam, and those type of countries. So large multinational companies, but also SMEs need managers to understand this, who not only have the mindset, but also understand the interdependencies that you have. If you shift production, I don't know, from one foreign country to another foreign country, what happens? What happens to quality, to cost? What happens to the supply chains back to your home country, etc. They need to have managers who understand how to develop international strategies on that. And we really designed this master program to provide you with those necessary qualifications to work in any internationally active company. We try to do this with a lot of practical orientation. So the practical orientation in the lectures, by using case studies, by giving you some international exposure, and like I said, by doing this fully in English. Now, we built on the same modules that Olivier Fuhrer already explained. We have those 10 modules where our programs are building on, but we put different emphasis on one or the other. So in the Master in International European Business, there's the core module, European and Global Business, and you have to do at least 27 ECTS in this. It's roughly 6 courses. And we have, but I could explain you this in more detail if you have questions later on, we have defined core courses for each module. Those are kind of specific courses that are, say, more general than the other ones, and therefore you should choose at least 2 of them to validate a module on that. And then besides this, you have a free choice of one other option module. That depends a little bit whether you want to work in international HRM or international marketing or international strategy or international finance. So, you pick an optional module where you have to do at least 18 ECTS in there, which gives you 72 ECTS in courses. And then, the master thesis, not legally have to be in the field of international, but obviously we stimulate that you write something about an international topic in there that you see over here. A couple of examples, the effect of country culture on marketing management of Nestlé, for example,
Or we talked about Swissness. You know, what does Swissness mean if the product is at least partially produced outside of Switzerland, or fully outside of Switzerland and designed in Switzerland, like On shoes and something like this, or Victorinox. I mean, not the pocket knives, but a lot of the other stuff is not produced in Switzerland and still lives off Swissness. So there are interesting topics in this type of field. Say we have the core module, and all the courses in the core module have a specific international perspective. So it's not just one side aspect in there, but they focus mainly on the international aspect. And you see that we really have a big choice of courses in there. The one in bold print are the core courses. So you see you also have a large choice of that. The other ones are interesting, but maybe more in the niche or specific project on that. So you see we have it, whether it's in finance, whether it's culture, whether it's marketing aspects, et cetera, et cetera. What we try to do, I mean, but those courses are not only open for the master in international European business, but for all masters. What we try to have is a couple of specific courses, let's say a little bit extraordinary in there. For example, we have been having a course for many years, case studies in international strategy, where we partner with a large multinational company, and there are teams from Fribourg that come and solve a challenge for the company. The briefing is by the company. The final presentation is in front of the group management of that. You know, there's Eversys. I don't know whether you know them. They're in Wallis. They're interesting in coffee machine, high-end coffee machines. On there, we did with Holcim. And, well, while Rudolf Grünig, you may know him if you've done the bachelor over here, retires this year, we have a very interesting option for the person who does it in the next year, a top manager. I don't want to talk about it yet, but I think that we're going to continue this course with a very interesting lecturer. Or, Olivier Fuhr already mentioned this course, Intercultural Business Projects. That's again case studies, but it's slightly different. This time it's not only teams from Fribourg, but it's global teams. You know, there are more than 4,000 students from 40 countries participating, and it's going to be one from Fribourg together with 4 or 5 other people from wherever in the world. And, you know, and then it's real business challenges that you have to solve over 2 or 3 months, working together with people abroad, which has become a lot easier since and after the COVID crisis, because now all those tools that have not been available before are easily available. But the intercultural challenge in dealing with such a team is still, I guess, the most interesting part. Or a course that is given by Philipp Gukler, a colleague of us from economics, with a specific international feature in there, though, is a course, the course Microeconomics of Competitiveness, which is done collaboratively with Harvard Business School. They do it for their own students, but also for partner universities, of which we're one. It's about those cluster strategies that student teams from here analyze, and you kind of compete with teams from around the world with those reports. In the last years, teams of our university won this award twice, which I think is great. Having Harvard a little bit in your CV on a diploma doesn't really hurt either. Okay, we do some other things. We say learning international business in international settings would also be relevant. So we offer 2 dual degree programs, one with the University of Strasbourg, one with the University of Pavia. We always have, let's say, a handful of people from Strasbourg here, a handful of people from Pavia, and vice versa. The idea is instead of 90 ECTS, you do 120 ECTS. You do first year here, the second year there, and you get 2 diplomas on that. We choose the people based on, let's say, the first semester results, the bachelor results, and so on, for those that are eligible for this. What we also have been doing irregularly, but often enough, is international study trips. We've been in India twice with groups in the summer, and we've been a couple of times in Thailand. We don't go this summer, but we will go next summer, summer 25 then, where we're summer school. We learn from university there, a partner university, about business in Asia. Visit companies, well, typically visit Swiss companies in Thailand, like Liebherr and companies like this. On that, so we learned something on the ground, because I say, seeing what goes on in emerging markets actually is much more interesting to feel it in emerging markets themselves. Final slide. So what can you do? Well, I guess like with everything in management, you still have a very broad area of fields that you can move into depending on where your career takes you in the first years. We have a lot of people that are in marketing, international branding, international sales, those type of aspects.
key account managers, starting a little bit with an area in Switzerland and maybe then for Europe. On that, people go into international strategy. Quite a lot start in consulting companies, consultant for international strategy, or if you do this in-house, very often it's like a position in business development or something like this. But again, depending on your additional module, it could be international HRM, it could be retail, e-commerce, people that do innovation, but innovation not from this technological perspective, but more like from sensing what's going on in other parts of the world on that. But again, I think like for all those fields, the areas in management are very broad and wide open during your studies. Okay. This I'm going to close and hand over to Silke Barnbauer, who will introduce the Master in Marketing that a couple of years ago. Thank you. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin die andere Professorin neben Olivier Fuhrer für Marketing hier an der Universität Freiburg und ich freue mich sehr, Ihnen heute den Marketing Master vorzustellen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns zuerst mal das Video an, das wir gemacht haben, weil da kriegt man so einen ganz guten Eindruck über die verschiedenen Themenbereiche und auch schon mal über so ein paar Beispielfragestellungen, mit denen man sich im Marketing befasst. Und ich werde dann auch für den Rest der Präsentation auf Englisch wechseln, da verschiedene Sprachgruppen anwesend sind und das dann einfacher für alle ist. Okay, so let's have a look at the video that gives you an idea of the different fields of marketing. Okay, so as you've seen in the video, we're dealing with many different facets when we're talking about marketing. So we're dealing with product and brand strategies. We're talking about pricing strategies. We're talking about international retailing strategies, online retail strategies, communication strategies, for example, in particular, digital marketing communication. But we're also dealing with questions in the field of customer service, customer orientation, complaint management. We're discussing differences between services marketing and marketing for physical goods, etc. So you see, even if we specialize in the field of marketing, the field is quite vast and interesting. So some more words on the characteristics and the objectives of this Master in Marketing. The idea to set up this program was to offer the opportunity to students who say already during their bachelor studies, I find this field of marketing interesting and I already know that I'll work in this field in my future job, to offer to these students the opportunity to specialize in the field of marketing. In order to achieve this objective, we've brought together a great choice of courses, unique courses partly that are only offered here at the University of Freiburg, interesting courses that cover all different facets of this fascinating field of marketing. And in addition to the courses that we're offering here in 3 languages, by the way, some courses are taught in English, others in French, and others in German. In addition to these courses, you can also attend further marketing courses at our partner universities of Bern and Neuchâtel. What's also important to mention about this master program is that you can customize the program according to your individual preferences, which means that within the core module marketing, you have the choice among many different courses according to what you're specifically interested in. And then you need to choose a complementary model in addition to the core model that optimally adds to the core field of marketing. I show you the models in a minute. And
here you again have the choice among 5 models. You're going to choose one. And within the model that you'll choose, you again have the choice among many different courses. And then what we've also paid attention to when setting up the program is to bring in interdisciplinarity. So if you're interested in pursuing an interdisciplinary approach, you can choose an interdisciplinary model. For example, the model communication, which is offered by the communication department of our faculty, or the model data analytics, which also optimally adds to the core model marketing. And this is a model that is offered in a cooperation from the economics and informatics department. What we also done for this program is to pay attention that we bring in intercultural teamwork experiences. Intercultural in a sense that we have very international students in this master, and exchanging with the students in class make sure that you have sufficient intercultural competences after doing this program. And a teamwork experience is something that is really important for a future job in the field of marketing. And that's why we've integrated very different types of teamwork in the different master courses. For example, we have small discussions among the students in class regarding questions related to the course content, regarding company examples, etc. We have students groups working on real company case studies, on larger group work projects related to the respective course content and so on. And this is something that you really need in a future job. You need to be able to work in a team if you're planning to work in the field of marketing. And also related to these group works and to exchanges in class, it's important to mention that we have also for the master in marketing these optimal class sizes. So we interact a lot. So the students among each other interact a lot, and we also, the teachers, interact with the students. We exchange, we discuss about questions, we apply the concepts that we've discussed in class, etc. So it's quite an interactive way of talking about marketing, and this is a very good course atmosphere and a very good learning experience. So the idea of this master in marketing is to discuss and apply the important concepts and methods in the field of marketing in an interactive way, as I've said in class. And this, the objective is to enable people to do market analysis afterwards, to plan marketing decision processes, to develop marketing strategies, to do market research on an upscale level in order to optimally prepare the students for a future career as a marketing manager on a higher management level, either in a company or in a market research institute, or also to prepare the students for a possible academic career in the field of marketing. And for all of our courses, it's really important to have both the scientific perspective and the practical perspective. So we integrate the most recent scientific articles in the different courses, and we also make sure that everything that we're discussing is highly relevant for companies, for a future job in the company. We discuss about real case examples in the courses. We invite guest speakers, so top marketing managers, to the courses, and they explain how they implement the strategies that we've discussed in class before in their daily business. And what's also very interesting is that they are always available to discuss further questions with the students, and it's a great chance for the students to exchange with marketing managers. Okay, so here we see a little bit in more detail the structure of the master in marketing. So we have the core model in which you're going to do 45 ECTS, because it's the idea to specialize in the field of marketing. And then you're going to choose one of these 5 complementary models, the one that's most interesting for you. We've intentionally selected 5 models that optimally add to the core field of marketing. In this complementary model, you're going to do 18 ECTS. And as we are well aware that it's impossible to separate marketing from data analysis, we've integrated this aspect of data analysis in different ways. For example, the master thesis that the students are writing in the context of their master marketing are always based on an empirical
data analysis. And we have a mandatory course on research methodology and data analysis for 3 ECTS, which is also an important part of this course. And then also an interesting feature of this master is that the students can bring in 6 ECTS in the form of other master courses that they can attend at the whole university, which is something that is interesting, I think, because you can also bring in other perspectives from other study programs. As I've already said, the courses are mainly taught in English, but there are also courses offered in French language and German language. And as Olivier has already said, there is this option to get a bilingual or trilingual certificate in the end. Regarding the master thesis, 18 ECTS, as other master programs also. For the topics, we offer topics that cover the whole field of marketing. The topics are, I've copied in some examples, up-to-date topics that are both relevant from a scientific and a practical perspective, and that are highly relevant also for companies. We have many students that find their future job in the field of marketing based on what they've done in their master thesis. And for us, it's also very important that the students identify with the topic because they'll work on the topic for several months. And this is something that we guarantee for the master thesis that we're supervising. We're supervising the master thesis in a structured way. So we see the students every week or every 2 weeks. We discuss what they've done so far. We provide feedback. We discuss about the further steps to really make sure that the outcome of the master thesis is good. And this is something that works out quite well. And I've also copied into feedbacks from students who have written their master thesis in the field of marketing, and students usually appreciate this approach. Okay. I've talked about the courses. So here you see an overview of the courses. You see in the left part of the slide that here at the University of Freiburg, we are offering a great choice of courses that reflect the different facets and fascinating facets of this research area of marketing. And in addition to these courses, you can attend further courses at our partner universities of Bern and Neuchâtel. I've copied also in some examples of these courses. So altogether, you have a great choice of courses for your core model. And of course, for the other models, I didn't repeat that here because it was explained before by my colleagues. Okay, and then regarding the question what you can do with the master in marketing, I've said the field of marketing is vast, and thus the opportunities to find a future job are also very diverse and interesting. I've copied in some examples of job titles that you might aim to achieve then. And what's interesting about the future jobs in the field of marketing is that the careers are quite flexible. You can, for example, start as a product and brand manager, a typical type of job start that we see for our former students. And then after some years of experience, you can become a pricing manager and then move up to a head of strategic marketing. So everything's quite flexible, and you can see the different types of jobs in the field of marketing based on the knowledge that you've acquired in your master program. Okay, so this was everything that I wanted to explain for the master in marketing. There are some final slides that I wanted to show that refer to all master programs in the field of management, business administration, finance, and marketing. This is an example of incomes to show you that it's really attractive to study these masters because the income perspectives are interesting. The first one is for a human resources director, the second one for a business consultant. Then we have a director of finance and controlling, a key account manager, then a director of marketing and communication, and then head of e-commerce. And you see quite attractive income levels for the different jobs. And then finally, to show you that you'll find an interesting job after your studies, I've brought a small part of our gallery of former students. A larger version of this gallery can be found under this link here. We've put it on our faculty's website, and there we collect
a sample of former students and show the master that they've studied and also their careers. And you see they are all very sympathetic people. They have found great jobs and they can look back at impressive careers after their master studies here at the University of Freiburg. Okay. Das war's eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich möchte für die Schlussworte gerade noch mal ins Deutsche zurückwechseln. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, auf unserer Departements-Website, Sie können den QR-Code scannen oder Sie haben auch den Link, finden Sie noch mal alle Detailinformationen zu unseren Masterprogrammen. Die Seite ist extrem hilfreich, wenn man sich ein bisschen näher mit den Masterprogrammen befassen möchte, weil da alle Programme noch mal vorgestellt werden. Die Struktur wird erklärt, die Module werden gezeigt mit den einzelnen Kursen. Wir haben auch Beispielstundenpläne auf der Departements-Website, sodass man schon so ein bisschen planen kann, wie der Studienplan aussehen könnte. Das ist also extrem hilfreich. Und ansonsten möchte ich natürlich auch noch sagen, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, die zu stellen. Wir sind wirklich hier, um die Fragen zu beantworten. Sie können die entweder in den Chat reinschreiben oder auch gleich bei uns am Stand vorbeikommen. Also wir sind wirklich da. Wir freuen uns über Fragen. Und ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen des Departements für BWL, wenn ich sage, wir würden uns natürlich ganz arg freuen, ganz viele von Ihnen in einem unserer Masterprogramme begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.